El juez se rio cuando en Joven Latino decidió defender solo. Pero no sabía que estaba frente a un verdadero genio del derecho. La sala del tribunal estaba repleta. Era otra esos días calurosos, en la ciudad de México donde el air se siente denso. No solo por la temperatura, sino por la tensión. En la sala 12 del Palacio de Justicia, en caso inusual estaba a punto de comenzar, pero no era el caso, lo que llamaba la atención del público. Sino quien se atrevía a defenderse sin abogado. En adolescente latino de apenas 17 años su nombre era Santiago Rivera. Y desde el momento en que entró en la sala, vestido con una camisa sencilla, en pantalón bien planchado, y una mochila cargada de documentos, todos lo miraron con desdén. Nadie esperaba mucho de él. Para la mayoría, era solo otro chavito que vio demasiado Netflix. Pero lo que nadie sabía era que Santiago no era un joven común. El acusado no tiene representación legal. Preguntó el juez con un dejo de burla, sin siquiera levantar la mirada de sus papeles. Me represento a mí mismo. Su señoría, respondió Santiago con voz firme. Las risas entre los asistentes no se hicieron esperar. Incluso el fiscal, un hombre de mediana edad con traje caro y actitud altanera, sonrió con sorna. Esto vía a ser divertido. Murmuró el fiscal, sin imaginar lo que estaba por suceder. Santiago estaba siendo acusado a haber hackeado la base de datos de una universidad privada, supuestamente para alter califications. El rector había presionado para un juicio rápido y ejemplar. Pero lo que nadie sabía es que Santiago no lo hizo. Y tenía pruebas, y en plan. Desde mi pequeño, Santiago había sido un genio autodidacta. Mientras otros niños jugaban videojuegos, él estudiaba libros de derecho, veía juicios en línea, y a la Constitución mexicana como si fuera una novela. Su pasión por la justicia venía desde que su padre, un inmigrante centroamericano, fue injustamente deportado, y como planea defenderse, jovencito, dijo el juez, y perdiendo la paciencia, con la verdad, y con el derecho. Sonoria dijo Santiago. Mientras sacaba una carpeta con documentos cuidadosamente organizados. La gente volvió a reír. El juez suspiró con resignación, pero permitió que continuara. Santiago pidió permiso para hacer su primera declaración. Se levantó. Camino hasta el estrado, con la seguridad de un abogado con ecos de experiencia y comenzó su defensa. Señor juez, señores del jurado. Estoy aquí porque alguien decidió que era más fácil culpar a un estudiante sin recursos que investigar la verdad. No tengo un abogado porque no puedo pagarlo, pero lo que sí tengo es conocimiento, evidencia y sobre todo, la convicción de que la justicia no tiene edad en apellido. El juez lo miró, un poco sorprendido por la estructura y fuerza de sus palabras. El fiscal, sin embargo, bufa con desdén, objeción. Su señoría, esto es por el título, dijo el fiscal, objeción denegada. Creer over hasta don liga esto, respondió el juez, y más curio, o que molesto. Santiago seco. Una copia del Código Penal y cito artículos exactos que protegen el derecho y la autodefensa. Luego presentó un paréntesis técnico, hecho por un profesor universitario, que había conocido por internet. En el que se demostraba que el acceso a la base de datos no se hizo desde su IPN con su equipo. ¿Y cómo obtuvo usted este paréntesis? Si ni abogado tiene? Preguntó el juez, frunciendo el ceño. Lo solicito como ciudadano. Tengo derecho a buscar pruebas para mi defensa.
Este en el artículo 20 de la Constitución, dice que el juez no respondió, solo lo observa, con una mezcla de sorpresa y molestia. Nadie lo había desafiado así. Y menos en adolescente. Los murmullos del público aumentaron. Lo que parece ser una burla, ahora estaba convirtiendo en una historia digna de una película. En el receso, varios periodistas comenzaron a tomar fotos y grabar notas. Santiago se sentó solo, revisando sus documentos con calma. Un guardia del tribunal se le acercó. Hoy, chavo, ¿de dónde aprendiste todo eso? De libros, de la vida. Y de ver como muchas veces la justicia se niega a quienes más la necesitan? Y tarde, las redes sociales empezaron a hablar del niño abogado. Las opiniones se dividían. Algunos lo llamaban valiente, otros decían que era arrogante. Pero todos estaban de acuerdo en algo. El juicio no sería o cualquiera. Lo que Santiago no sabía era que su batalla legal no lo pondría a prueba su inteligencia, sino también su valencia y su capacidad para enfrentarse en sistema, que, muchas veces, está diseñado para aplastar al que menos tiene al reiniciarse la audiencia. El ambiente en la sala era completamente distinto. Donde antes hubo risas y desdén, ahora había tensión y una expectativa casi palpable. La noticia de un joven latino defendiendo su caso sin abogado ya se había viralizado, y varias personas, incluidas figuras de derechos humanos, se encontraban entre el público. Santiago Rivera, con solo 17 años, se mantenía de pie con la frente en alto, mientras el fiscal licenciado Godínez, un hombre con más de 20 años de carrera, comenzaba su acusación oficial. Sonoria, el acusado ha manipulado información académica en beneficio propio. Tenemos registros del sistema que muestran el ingreso a la base de datos en la madrugada. Y, además, testigos que lo vieron cerca del laboratorio de computación esa noche. Dio el fiscal con tono de seguridad absoluta. Santiago escuchaba en silencio, tomando nota con rapidez, como si supiera exactamente por dónde golpear. Cuando llegó su turno, se levantó y caminó hacia el estrado con el aplomb de alguien que hubiera nacido en un tribunal. Sonoria solicitó permiso para presentar evidencia que desacredita a la línea de tiempo del fiscal. Dio con tono no claro y fire el juez, visiblemente más interesado que antes, asintió. Santiago entonces proyectó una imagen de los registros de acceso del sistema de la universidad. La defensa tenía copia de los logs auténticos, que no habían sido presentados por el fiscal, donde se mostraba que el usuario en cuestión accedió desde un servidor proxy ubicado fuera del país. Aquí está el primer detalle. Señor Juez, el acceso se hizo desde una dirección IP que pertenece a un servidor en Europa del Este. No, lo eso, sino que el sistema fue comprometido usando un exploit que ha sido catalogado por el mismo fabricante del software. Con aviso público. Desde hace meses, explicó Santiago con naturalidad, el fiscal se removió incómodo en su asiento. Objeción. El acusado no tiene la capacitación técnica para interpretar esta información. Dio Godínez. La objeción no tiene fundamento. Respondió Santiago sin esperar al juez. Aquí tengo el testimonio or escrito de un ingeniero en ciberseguridad, que lo valida, con firma electrónica certificada. También lo entregó al tribunal con antelación. El juez hojeó el documento que su secretaria le alcanzó. Frunció el seno.
este debidamente recibido, contini, Joven Rivera, Santiago. Entonces se dirigió al jurado. El fiscal dice que fue visto cerca del laboratorio. Es verdad. Estaba y esa noche. ¿Por qué? Porque me quedé estudiando para un examen de derecho penal. Los testigos que me vieron no mienten, pero no sabían que yo tenía permiso para estar ahí. Aquí está la carta firmada por el profesor. Torres autorizandome. Entrego una copia al juez y otra al fiscal, que ahora estaba sudando. ¿Cómo obtuvo esa carta? Preguntó el juez con voz entregada. El profesor falleció hace 2 semanas, pero la universidad mantiene archivos escondidos de todos los permisos por seguridad. Solo tuve que solicitarlo vía transparencia. Lo que me lleva a la pregunta. Porque el fiscal no lo presentó, una ola de murmullos recorrió la sala. El juez golpeó con su mazo. Silencio en la corte. Santiago continuó, sin perder el ritmo. Esta acusación no es un error. Es una construcción. Alguien quiso hacerme parecer culpable porque no tengo dinero. En hay apellido importante. En hay amigos en el poder. Pero lo que sí tengo es algo que muchos han perdido, fe en la justicia. Y no me voy a ir sin defender mi nombre. Por primera vez, el juez miró a Santiago con respeto genuino. Luego dirigió su mirada al fiscal, que evitaba el contacto visual. Durante el siguiente bloque del juicio, Santiago desmontó, por los supuestos argumentos de la fiscalía. Mostró inconsistencias en las declaraciones, errores de procedimiento en la obtención de evidencia, y contradicciones entre los testigos. El fiscal, cada vez más desesperado, intentó levantar nuevas objeciones, pero todas fueron denegadas por el juez. En un momento clave, Santiago presentó un video a las cámaras de seguridad del campus. Había logrado conseguirlo solicitando apoyo a un colectivo estudiantil que lo publicó en redes. El video mostraba claramente que otra persona, encapuchada, ingresaba al laboratorio de computación mientras él estaba en otra zona del campus. El juez detuvo el video y exclamó, ¿por qué este material no fue presentado por la fiscalía? El fiscal intentó responder, pero sus palabras se ahogaron entre el silencio de la sala. Santiago entonces cerró con una frase que quedó grabada. En todos los presentes. No estoy aquí solo para demostrar mi inocencia. Estoy aquí para demostrar que el conocimiento, la verdad y la determinación de un joven pueden enfrentar cualquier sistema, incluso o que intenta aplastar antes de escucharte. El público, que había sido advertido de no hacer ruido, apenas pudo contener los aplausos. Y esa noche, las redes estellaron con titulares como el joven sin abogado que humilló a la fiscalía, el juicio que cambió todo en una sala mexicana, pero Santiago no celebró. Sabía que el camino no había terminado. El juicio continuaba. Y pronto tendría que enfrentarse a su prueba más dura, el testimonio estrella de la fiscalía. Alguien que el jamás imaginó. La fiscalía ha solicitado la presentación de un testigo clave. El tribunal autoriza su entrada. La sala quedó en completo silencio. Santiago miró hacia la puerta con el seno fruncido. ¿Qué clase de testigo podría tener el fiscal después de todo lo que se había revelado? El fiscal Godínez sonreía con una expresión retorcida, como quien guarda en esbayo la manga de entonces. Las puertas se abrieron y una figura familiar apareció, Luis Ernesto Navarro, un ex compañero a Santiago. Santiago lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Luis fue su amigo durante el primer año en la preparatoria,
pero desde que Santiago empezó a destacar académicamente, su amistad se volvió distante, incluso hostil. El testigo puede identificarse. Preguntó el juez, Luis Ernesto Navarro, estudiante de la Universidad Autónoma de México, carrera de Derecho. Proceda, fiscal y dio el juez, el fiscal se acercó. Seguro de sí mismo. Señor Navarro, puede decirle al tribunal que ocurrió la noche del 14 de marzo, cuando se cometió el presunto hackeo. Luis miró a Santiago y luego al juez. Vi a Santiago entrar al laboratorio poco antes de la medianoche. Llevaba una USB en la mano. Me pareció sospechoso, pero no quise decir nada. Hasta hora un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio. Santiago apretó los labios, sin bajar la mirada. ¿Está seguro de lo que vio? Insistió. El fiscal. Sí, absolutamente. Dijo Luis con seguridad. Santiago pidió la palabra inmediatamente. Su señoría, solicitó permiso para interrogar al testigo. El juez dudó por un momento. Pero asintió. Santiago se levantó y caminó lentamente. Hacia el estrado donde Luis estaba sentado. Lo miró directo a los ojos. Luis. ¿Recuerdas el examen de ética que presentamos una semana antes del incidente? Claro, respondió Luis, nervioso. ¿Recuerdas que tú y yo estudiamos juntos para ese examen? Sí, y que te prest. Mis apuntes, y te en así reprobaste. El fiscal protestó, objeción, irrelevante, relevante para establecer motivación. Su señoría, respondió Santiago. El juez aceptó. Santiago continuó, Luis. ¿Recuerdas que luego fuiste citado por el comité académico por copiar una parte de mi ensayo? Luis empezó a incomodarse. La sala contenía la respiración. Te llamar la atención por plagio. Y dijiste que yo te lo había dado para copiar. Lo cual no era cierto. Y cuando te desmintieron, me bloqueaste en redes. Dejaste de hablarme. Y empezaste a burlarte de mí públicamente. Es correcto. Luis guardó silencio. Sí o no. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con esto. ¿Estás seguro? Santiago se dirigió al juez. Su señoría. Tengo capturas de mensajes donde el testigo admite en un grupo de WhatsApp que le había arruinar la beca es mocosos abelodo. Además, tengo grabaciones donde se jacta de tener conexiones. Para meterlo en problem as el fiscal se levantó como un resort, objeción. Es evidencia obtenida sin autorización. La obtuve del celular de un compañero con su permiso. Esta autenticada y fue presentada ante la secretaria del tribunal esta mañana, respondió Santiago. Sentida el juez pidió revisar el archivo. Un asistente trajo las pruebas. El ambiente era denso. El público estaba asombrado. Los murmullos eran inevitables. Después de 2 minutos de revisión, el juez levantó la vista. Este testigo tiene conflictos de intereses claros. Sus declaraciones quedan invalidadas hasta nuevo aviso. Luis bajó la mirada, humillado. El fiscal quedó en silencio, sin argumentos. Santiago regresó a su lugar, respirando hondo. Sabía que se estaba acercando al punto de quiebre del caso. Sin embargo, quedaba una sombra de duda en el aire. A pesar de todo lo expuesto, quien había cometido el hackeo, durante el receso, Santiago fue abordado por una joven periodista, María Erb, que había estado cubriendo el caso desde el primer día. Santiago. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro, respondió con desconfianza. Tengo algo que puede ayudarte. Un empleado de la universidad me contactó.
Dice que el verdadero responsable del hackeo fue alguien del área de sistemas. Y que tiene pruebas, pero tiene miedo de hablar. Santiago la miró con atención. Puedes traerlo. Estoy intentando convencerlo. Dice que lo haría si te le garantizas que su testimonio será legalmente protegido. Santiago asintió. Dal que si testificabio figura de testigo colaborador. Podemos pedir protección legal. Yo me encargo de redactar la solicitud al juez, pero dal que de baixo rápido, porque esto no es solo mi caso, es una lucha contra algo más grande. Y esa noche, Santiago no durmió. Preparo su escrito, reviso sus pruebas, y repaso cada detalle del caso. Sabía que al día siguiente, lo que estaba en juego no era solo su libertad, sino la credibilidad de un sistema judicial que durante años se había burlado de quienes no tenían poder. Y al otro lado de ese sistema, en Joven Latino estaba listo para hablarlo con inteligencia, valor y verdad. La mañana siguiente, la sala del tribunal estaba más llena que nunca. Cámaras de televisión, periodistas, estudiantes de derecho, activistas y ciudadanos comunes llenaban cada rincón del recinto. Todos querían presenciar el desenlace, un juicio cuya era histórico. Santiago Rivera, con la misma ropa sencilla y la misma mochila, entró con paso firme. Detrás de él, lo seguía un hombre mer, nervioso, de gafas gruesas y semblante tenso. Era Álvaro Méndez, técnico de sistemas de la universidad. Y era, también, el nuevo testigo que estaba dispuesto a hablar, por primera vez, el juez. Carlo lo miró con curiosidad. ¿Quién es este hombre, señor Rivera? Su señoría solicitó que se reconozca Álvaro Méndez como testigo colaborador. Ha solicitado declarar voluntariamente bajo protección, en verdad del artículo 20 constitucional y el derecho a la verdad. El juez asintió lentamente. El fiscal, desconcertado, apenas pudo articular palabra. Muy bien. Procede el testigo. Álvaro se acomoda en el estrado, trago saliva, y comenzó a hablar con la voz temblorosa. Yo fui testigo de lo que pasó aquella noche, y también participe en el encubrimiento del acceso no autorizado al sistema. Los murmullos, als onda inmediato. El juez golpeó la mesa, silencio en la sala. Continue, dijo el juez. El acceso no lo hizo Santiago Rivera. Fue el hijo del rector, Emilio Carranza, quien manipuló el sistema para alterar sus propias calificaciones, y las de otros compañeros, cuando notaron que había rastros en los registros, buscaron a alguien a quien culpar. Santiago fue el objetivo perfecto, sin recursos, sin influencias, pero con altas calificaciones y fama de sabeloto. El fiscal se levantó abruptamente. Eso es inaceptable. Calumnias, no hay evidencia de esto. Si la hay, respondió Álvaro con una seguridad recién encontrada. Guardo una copia del acceso original en USB como respaldo. Sabía que un día esto saldría a la luz. Santiago se acercó al estrado y colocó el dispositivo en manos del secretario del tribunal. Aquí están los registros originales, encriptados. También hay correos entre el rector y el fiscal Godínez, donde se discute cómo dirigir el caso para proteger a Emilio Carranza. Acudió Santiago con voz firme. El juez pidió un receso inmediato para revisar el material. Durante ese tiempo, en la antesala del tribunal, la tensión era insoportable. El fiscal pasaba de un lado, otro. La mandó alguien por teléfono con desesperación. Santiago, sentado en una banca,
observabilitadu en silencio. Maria, la periodista, se le acercó. Estás bien, estoy tranquilo, respondió. Si QLC el resultado. Yo no estoy solo. La verdad salió a la luz al reanudar la sesión. El juez tenía el rostro endurecido. Después de revisar la evidencia digital y verificar la autenticidad de los archivos, este tribunal ha determinado que el acusado, Santiago Rivera, no solo lo es inocente, sino que fue víctima de una conspiración institucional para encubrir un delito mayor. En este lido de aplausos invadió la sala. Esta vez, el juez no los detuvo. El caso contra Santiago Rivera queda cerrado con sobrecimiento total. El tribunal ordenó una investigación inmediata contra el rector Carranza y contra el fiscal Godínez por posible corrupción y obstrucción de justicia. El fiscal intentó hablar, pero el juez lo interrumpió, y por su conducta durante este proceso, queda suspendido a sus funciones mientras se realiza la investigación correspondiente. Santiago se levantó, pero no con arrogancia, caminó hasta el estrado, miró al juez, los ojos, y dijo con respeto: Gracias, su señoría, gracias por permitirme ser escuchado. El juez lo miró por un momento, y bajó la mirada, como si reconociera algo que no se había atrevido a aceptar antes. Cuando Santiago salió del tribunal, lo esperaban cámaras, aplausos y gritos de apoyo. Pero él no se dirigió a las medias de inmediato. Caminó hacia una señora de cabello cano que loraba entre la multitud. Su madre: lo lograste, hijo, lo lograste, lo logramos, mamá. Los reporteros lo rodearon. Qsig para Santiago Rivera. El joven los miró, y respondió con serenidad: estudiar derecho. Oficialmente, quiero ayudar a los que, como yo, un día fueron silenciados. Y esa noche, su historia apareció en todos los noticieros. No como una anécdota de superación, sino como una señal de que el sistema puede ser vencido. Si o no se rinde, pero lo más impactante estaba por llegar, porque la historia de Santiago había inspirado a cientos de jóvenes. Y en los días siguientes, la sociedad empezaría a cambiar. Las semanas siguientes al juicio de Santiago Rivera marcaron un antes y un después en el sistema judicial mexicano. La historia del adolescente que se defendió y desenmascarar una red de corrupción en su contra no solo lo conmovió al país, sino que encendió un debate profundo sobre la desigualdad, la discriminación y el acceso a la justicia. Santiago se convirtió, sin quererlo, en un símbolo, no por fama, y por ego, sino porque encarnaba la lucha de millones, los que habían sido subestimados, ignorados, burlados, o excluidos por no tener un apellido poderoso o una cuenta bancaria abultada. Después del fallo a su favor, Santiago fue entrevistado por medios nacionales y internacionales. Sin embargo, él mantenía una postura firme: no soy un hero, solo hice lo que era necesario. El verdadero problema es que yo no debería haber tenido que hacerlo, lo dat su humildad calo hondo. La Universidad Autónoma de México le ofreció una beca completa para estudiar derecho. Él aceptó, pero pidió una condición: quiero que esa beca no sea solo para mí. Quiero que el programa se extienda a otros jóvenes con talento y sin recursos. Quiero que lo llamen becas justicia, y que cada estudiante que entre por ese programa sepa que tiene derecho a defenderse, y a cambiar las cosas. La propuesta fue aceptada. En pocas semanas, decenas de universidades del país
replicarán la iniciativa. Nacha en nuevo movimiento, la generación Santiago. Mientras tanto, el caso judicial no terminó con la exoneración del joven. Las investigations revelarán que el rector Carranza había encubierto varios delitos más, entre ellos sobornos, manipulations de califications y venta de certificados falsos. Fue detenido junto a su hijo Emilio, y ambos enfrentan cargos que los llevaron a prisión. El fiscal Godínez, por su parte, fue destituido de su cargo y despojado de su licencia como abogado. Aunque intentó limpiar su nombre en entrevistas, la verdad ya había salido a la luz. Su caída fue tan rápida como su soberbia en el juicio. Santiago, por otro lado, recibió una invitación inesperada. El presidente de la Suprema Corte de Justicia lo llamó personalmente. Sena Rivera, dio con respeto. He seguido su caso. Quiero ofrecer un puesto honorario en el comité de jóvenes para la reforma judicial. ¿Por qué yo? Preguntó Santiago, sorprendido, porque usted representa exactamente lo que hemos olvidado, que la justicia no debe tener edad. En clase, en apellido, usted nos hizo recordar por qué existe la ley. Santiago aceptó. Pero su trabajo no terminó ahí. En los meses siguientes, visitó escuelas, preparatorias y barrios marginados. Daba charlas gratuitas sobre derechos humanos, defensa legal y educación cívica, hablaba en un lenguaje claro, sin tecnicismos, sin arrogancia. Lo hacía desde la experiencia, no desde la teoría. No quiero que se repita mi historia, decía. Quiero que la justicia sea tan accesible como el agua. Que no se privilegia, sino garantia. Los jóvenes lo escuchaban con atención. Para muchos, era la primera vez que alguien les hablaba del poder de la ley no como una amenaza, sino como una herramienta para defenderse. Y así, sin buscarlo, Santiago comenzó a transformar su país. En una de sus conferencias, una niña de 12 años levantó la mano y le preguntó, ¿Te vas a ser juez cuando seas grande? Santiago sonrió. Voy a hacer lo que la justicia necesita que sea. Pero más importante aún, quiero que tú también puedas hacerlo. Es día, la niña lo abrazó. Y en es gesto, Santiago entendió que su lucha no fue solo por él, sino por todos los que alguna vez sintieron que no tenían voz. Pasaron los ecos. Santiago se graduó con honores. Escribió libros sobre ética legal. Impartió clases y se convirtió en asesor de reformas judiciales. Nunca dejó de ser aquel joven que cargaba una mochila llena de papeles, libros y sueños. Un día, yo adulto, fui invitado a dar una ponencia en el mismo tribunal donde, siendo un adolescente, cambió la historia, entró con traje, pero con la misma mirada firme de siempre. Se paró frente al estrado. Respiró profundo y dijo, Haz ecos, un juez se rió de mí por intentar defenderme solo. Hoy, estoy aquí para recordarnos que reírse de alguien nunca ha sido justicia, y que subestimar a un joven puede ser el mayor error de un sistema ente o el público se puso de pie. Esta vez, no había burla, solo respeto. Y esperanza, por gracias a Santiago Rivera, México entendió que la justicia no siempre liga de arriba. A veces, comienza con un joven, que se atreve a hablar,